നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡീസൽ ഒരു നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷിംഗ് ഏജന്റ് ആണെന്ന്? എൻ്റെ പേര് ലിയൻഡർ ഡൊമിനിക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ വെച്ച് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ലീനിയർ ഡൈനാമിക് ഗാരേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ: 10 ml ഡീസൽ, 12 സൈസ് സ്പാനർ, ഫണൽ, പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ. സ്റ്റെപ്പ് 1, എഞ്ചിനിലേക്ക് ഡീസൽ. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറക്കുക, എന്നിട്ട് 10 ml ഡീസൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 2, ഡീസൽ വിതരണം. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് അടച്ചതിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ RPM വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിലും ഡീസൽ ശരിക്കും മിക്സ് ആകും. ഇതുമൂലം ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓയിലിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റെപ്പ് 3, പഴയ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 12 സ്പാനർ സൈസ് വെച്ച് ഡ്രെയിൻ സ്ക്രൂ തുറക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം പഴയ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. ഡ്രെയിൻ സ്ക്രൂ തിരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഡ്രെയിൻ സ്ക്രൂവും വാഷറും നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്ട്രോൾ 2040 എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 4, പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പൂരിപ്പിക്കുക. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഫണലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. $1040 പകരം $2040 ഓയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ $1040 2040 ഓയിലിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുക.